warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara kursi majlis yang berbahagia dan sedang Menteri Muhammad Musisi WSP yang berbahagia Datuk Seri Ramli Hamzah Azizan, Ketua Pegawai Eksekutif WSP yang berusaha Profesor Insinyur Dr. Syariza Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Melayu, yang berbahagia Profesor Dr. Penuh, Pengarah Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Sosial Universiti Melayu, ahli-ahli lembaga pengarah, pimpinan WSP, rakan-rakan media, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Terima kasih atas jemputan ini, dan sebahagian daripada sebab saya bersetuju begitu awal untuk hadir ialah supaya saya dapat mengucapkan terima kasih secara personal kepada pimpinan WSP kerana menjadi sebahagian daripada ekosistem data yang kerajaan sedang usahakan. Kerana tanpa persetujuan WSP untuk berkongsi data, maka sebahagian besar daripada usaha yang kita pergiatkan sekarang tidak akan berlaku. Kerajaan sekarang sedang membangunkan satu pangkalan data bersepadu yang berlaku diumumkan oleh Datuk Seri Ibrahim, dan pangkalan data bersepadu ini memenuhi beberapa keperluan mendesak untuk menstrukturkan balik cara kita mengatur pengurusan sosioekonomi negara kita. Program pensasaran subsidi bergantung kepada satu keupayaan data yang granular di peringkat isi rumah, dan tanpa data daripada agensi seperti KWSP mustahil kita boleh bergerak ke arah itu. Begitu juga dengan usaha kerajaan ke arah mewujudkan satu dasar berbentuk ke arah gaji progresif ataupun living wage. Tanpa data daripada agensi seperti KWSP, mustahil kita boleh memulakan perbincangan ke arah itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan sumbangan itu akan mula membuahkan hasil sedikit sebanyak. Padu telah pun diumumkan, dan insyaAllah dengan data sedia ada itu kita boleh melakukan proof of concept bagaimana kita akan melaksanakan pensasaran subsidi, dan insyaAllah menjelang 1 Januari 2024 Padu akan beroperasi dengan real time data. Sekarang ini berdasarkan data lepas yang diberikan. Begitu juga usaha kerajaan ke arah dasar gaji progresif. Minggu ini saya akan ke Jemaah Menteri untuk kita mendapat persetujuan supaya kita mula mengumumkan statistik gaji secara suku tahun. Sebelum ini statistik gaji hanya diumumkan setiap 1 tahun, dan data dan juga statistik itu tidak mencukupi untuk membantu kerajaan mengambil aras dan mengubah dasar arah gaji progresif. Dengan penerbitan statistik gaji ekonomi secara suku tahun selepas ini, itu akan menjadi asas kepada kita bergerak ke peringkat seterusnya, iaitu membawa semua pemegang taruh di dalam ekonomi kita ke arah kita campur tangan
supaya kita mula menyelesaikan kesenjangan gaji di dalam ekonomi negara. Jadi saya mengadu-ngadukan usaha SWRC yang disokong sepenuhnya oleh PWSP untuk kita meningkatkan literasi kewangan dalam negara kita. Masalah yang dihadapi oleh negara dan isi rumah di Malaysia tidak banyak berbeza. More or less we have the same problem, more or less it is the same diagnosis, and more or less it requires the same prescription for us to go out of this middle income or low wage trap. Di peringkat negara, saya yakin sedari-sedari sedia maklum, terutamanya di EPL, kita berdepan dengan kadar keberhutanan negara yang tinggi. Selagi kita tidak berjaya menurunkan kadar keberhutanan itu, maka prospek dan juga kredibiliti ekonomi kita di mata pelabur antarabangsa akan terus menurun. Kerajaan boleh mengumumkan perkara yang bersifat jangka pendek, tetapi kita perlu memperbaiki kedudukan makro. Dan kedudukan makro itu banyak juga dipengaruhi oleh tahap keberhutanan negara yang tinggi, yang bila diukur dengan negara-negara lain di dalam kumpulan kita terpaksa mengakui bahawa kadar itu adalah lebih tinggi. Sama lah juga di peringkat isi rumah. Kita ada kadar keberhutanan isi rumah yang tinggi. Dan kalau kita menjadi bank, sudah tentu bila kita tengok kredit, kita tengok berapa pendapatan perbelanjaan, bayaran hutang setiap bulan, itu akan menekan keupayaan isi rumah yang sepatutnya ada simpanan yang lebih untuk mereka naik ke satu peringkat ekonomi yang lebih tinggi daripada mereka. Untuk kita mengubah keadaan-keadaan ini, ia tidak cukup dengan projek ataupun pengumuman besar, kerana yang akan membezakan sama ada dasar ataupun prescription yang kita tahu kita perlu buat itu berjaya atau tidak, ia bergantung kepada disiplin kita. Disiplin di peringkat kerajaan, disiplin di peringkat isi rumah. Sebab itu I have one of the toughest job in the country, because we have to fix the structural weaknesses of the economy, and it's not going to happen overnight, because it requires the whole nation's discipline and acceptance that we are in the same boat. And for us to start reversing the debt level of the country in the long run, we have to stick to the fiscal consolidation target. Something has got to give. We can't keep on saying and taking from the left pocket to the right pocket. It's not going. So we have a clear target. We have to hit 3.5% deficit target by 2025. Only if we bring it down to that level, we can start reversing the trend of increasing debt level over the past 1 decade, because then we would have enough to start repaying. Sebab itu, saya faham bahawa kita terpaksa melalui proses ini yang sukar, dan semuanya bersambung. We can't grow beyond the current trajectory unless we project a futuristic growth potential. We can't project that unless we start getting investments in. And we can't get investments in unless we show discipline and commitment
to how we spend, to how we manage. So, if you are in my position, you either complain or give up, or you can take another route that let's look at the opportunities. I suppose I have one strength than other politicians doing this job, because I don't actually care about what people think. I have a specific job to do, and the next 2 years trajectory is extremely important. And gives us generational opportunity to reform, because as everyone understands and appreciates the mess that we are in, and I hope people understand that we have to go through these painful adjustments in our economy, and that cuts across everything. Sudah tentu untuk masa yang awal ini, banyak yang ditumpukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri adalah tentang governance, tentang fiscal discipline, tentang value for money, especially on the government side. Because you have to rein in that expenditure dahulu. Bukannya bermakna kita tak boleh berbelanja, tetapi making sure that every single ringgit brings the best value to taxpayers. And it's not something that works by decree. Governments or companies or any organization for that matter do not work by decree. You can make a policy, you can communicate, but you really have to roll up your sleeve, go down, work with all stakeholders. Dan agensi kerajaan adalah organisasi yang paling besar di dalam negara. So I think a lot of work has been done and will continue on the governance side. But it also gives us the opportunity to relook at some of the decisions and reforms that we have put off for a long time. Sebagai masyarakat, we have this problem or habit of kicking the can down the road. Sebab dia bukan masalah saya. Jadi sama juga di peringkat isi rumah, we have this problem or habit that we don't mind spending today and think about the consequence later. Some of these reforms should have been thought many years ago, and one of the key reforms that I think will be my biggest challenge doing this job is to fix the wage and to push through labor market reform. It's not going to be easy because it's costly, and there will be a lot of trade-offs. There will be some unintended consequences, but we can't wait for everything to be perfect. There's no such thing as perfect circumstances before we can start talking about labor market reforms. What I'm a bit more careful is not to jump on the bandwagon of committing to a set of reforms without working and preparing the stakeholders before. We have to go through that process. We have to make sure that the data infrastructure is ready. We have to go through some proof of concept, even if it takes a bit more months, even if it means that we are under scrutiny politically on daily basis. But we only have this generational gap, window of opportunity to do it, and we better do it well. Jadi insyaAllah, dan ini banyak berkait juga dengan DPR. DPR should be happy, because if we are able to pull through a labor market reforms towards a living wage in this country, itu bermakna DPR akan dapat caruman yang lebih tinggi. But
I think it's high time for it. Dan semalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara, walaupun dia tidak diumumkan secara besar dengan pihak media, tetapi sepanjang 6 bulan saya menjadi Menteri Ekonomi, semalam adalah antara beberapa keputusan yang begitu penting untuk negara, termasuklah komitmen kepada perkara ini dan juga komitmen kepada garis masa yang kita perlu tumpu untuk kita melaksanakan setiap satu reformasi sosioekonomi yang kita telah bincang sekarang. InsyaAllah menjelang Ogos, kerajaan akan melancarkan naratif ekonomi madani, and it's been put off until July and August for a reason, because I look at how successive administrations manage economic narrative. Kita sebenarnya akan lancarkan dasar yang besar global macam ni, just for the sake of ticking the box that we actually have it. Kemudian perkara itu, then you push that very thick blueprints to someone else to implement. Getting everyone on board is nothing more than a media show. We want to avoid that. We want to get the buy-in from the stakeholders within the ecosystem, the public service, the agencies like APF, the private sector, so that once you think that there is some level of acceptance that this is something that we have to do together, I think it's the right time to go and commit to the public. Otherwise, kita umum, kita kata kita nak buat, 4 tahun lepas itu nothing happen, because it's no longer my responsibility. I could have asked for a different portfolio 2 years down the line. Maybe saya jadi Menteri Belia dan Sukan, and it's no longer my problem and it's someone else's problem. So we have taken that 6 months, and saya ingat Dr. Sri Azizan was with us, Dr. Sri Ami, so you're there, sorry. we both came from Petronas, so Dr. Sri Ami was with us throughout. There was a series of meetings, engagements, just to make sure that everyone was on board. And then inshallah, there'll be a much clarity about how we want to intervene, as well as the timeline, as well as the key initiatives and specifics by August this year. Saya juga ingin ucap terima kasih kepada Aplikasi, Penuh dan UM. It will take a long while before we move the needle. Kita ada masalah dalam masyarakat kita dari segi financial literacy. We were talking tadi, salah satu sebab kenapa masyarakat kita begitu terdedah kepada scam, partly because of the financial literacy. Kalau kita ada masyarakat yang betul-betul faham tentang menguruskan perbelanjaan dan juga faham tentang pelaburan sedikit sebanyak, agak susah untuk kita kena scam. Kerana kita tahu contohnya sesiapa yang kata pelaburan akan memberi pulangan 50% sebulan, there's a Ponzi scheme. Clearly you don't get, because otherwise all EPF's investments will not be in the capital markets, it will be in that Ponzi scheme. Kalau betul dia boleh bagi 40% sebulan. It's a long journey for us to bring everyone on board when it comes to how to manage our own household expectation. And just like the government needs to have the political will and the discipline to stick to the fiscal consolidation, to make sure that we reform structurally the economy, begitu jugalah dengan isi rumah di negara ini, keluarga dan sebagainya. It's one thing to have an app and to be told this is how you should manage, your expenditure should not reach a certain level,
it is a completely different thing to stick, to have the discipline to stick to that. Ia sama seperti semua yang ada weight loss app. We know exactly how much we should eat, how much we should run, how many steps. I think 90% of the time it doesn't really work. Not because the app doesn't work, it's because it requires the discipline for us to commit. Jadi saya terbuka dengan dan beri ruang seluas-luasnya kepada SWRC, kepada EPF, for us to find ways how do we want to increase that level of commitment and discipline at the household level so that they stick to the sound financial management at the household level, because it will take some time, but I believe that once you cross a certain line, you would reach the critical mass that it will begin to move the needle in society. Jadi dengan message itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada KWSP, kepada eksplorasi, kepada semua yang terlibat daripada satu bandar 2019. Sekarang ini dia sudah ke 11 lokasi di seluruh negara, dan walaupun dia satu proses yang panjang, it's part of the ecosystem that we have to do together to bring the whole nation pass through this journey. The next 2-3 years may not be the smoothest, but I hope when we look back a generation down the line, we can tell that we were part of that generation who made that decisive decisions to pivot the country. And I hope one generation down the line we take pride of this bumpy ride in these 2 or 3 years, because passing through bumpy ride is important for us to go where we wanted to be in the future. And it's I suppose at our level, at our age, where we are given a position of leadership to make a difference, I think that's the highest reward that anyone can get, which is to look back and say that I've made a difference. That's the challenge that I took up. It's also a challenge that I suppose all of you commit to, and we have to stay longer on the cause and longer on the problem. It's not going to be quick fixes. Jadi dengan all those green messages, let me just lighten the mood a bit. Jadi saya tutup ucapan saya pada hari ini dengan saya lepas ni lancarkan Belanjawanku, dan doa saya supaya ia memberi manfaat sebaik-baiknya kepada seberapa ramai isi rumah di seluruh Malaysia, and it will work hand in hand with government's effort towards higher income, better social protection calculations. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.